Şimdi de What Remains of Edith Finch oyununa bakacağız. Yine bir aile dramasıymış. Yine böyle bir aynı az önceki oyun tarzında. Edith Finch'i ne hatırlatır ya da geriye kalanlar, hani remain anıları gibi bir anlamı var. Geriye ne kaldı? And I'm sorry about that. I'm just gonna start at the beginning with the house. En baştan başlayacağım. Böyle nasıl diyeyim? Dizi şeklinde oyunlar. Böyle FPS gibi değil. Böyle aksiyonlu, uzun uzun değil de böyle hikaye gibi olan oyunlar bir ara moda oldu. Bu da oyunlardan. Ya böyle dizi gibi izliyoruz yani daha. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Odalara girmeme izin verilmedi mi? Kimse yok. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Abisinin cenazesi mi? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Niye korkuyorsun? Drama queen. Köpek şeyinden. Hırsızlar da böyle giriyor olmalı. But instead of a family, there were just memories of one. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. The table was still a wreck from the night we left. Şimdi Edith büyük anneme yani. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Normalde böyle karışıklığı hiç sevmezler. Ben bayılırım. Böyle ev dediğim böyle olacak. Böyle her tarafında bir şeyler. Edith kim? Abi mi? After Milton disappeared, Anne Mom mi? sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Edie's father Odin built the original house. Evi yapan kişi bu. Odin. Barbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Niye öldü ki? 10 yaşında ya. Çok genç ölmüşler çoğu. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Chapter 1. Now it was time to... was really good at keeping secrets. A Runaway Reef. Denizler altında 20.000 fersah. Jules Verne. Tüm dünyada en çok okunan romanıdır. Deniz canavarı zannedilen, denizaltıyı yakalamak için görevlenen 3 arkadaşın denizaltı yaşadıkları maceralar anlatılır. Peki, güzel. En çok okunmuş roman mıdır? Now it was time to find out what my mom had been afraid of. No idea what was behind that door. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Zaman geçirmiş. Mühürlemişler. Niye mühürlüyorsun sen böyle ya? Anısında öyle kalsın diye. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna Birazdan gideceğim ama birine ne olacağını anlatmak istedim. happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Demek bundan öldün. I thought about eating Christopher, but I held back. I kept eating and eating. Ne yapıyorsun? Ay o midye ne oldu öyle? I ate a lot of things that night. Hakikaten bundan öldü herhalde.
Then I heard chirping outside my window. And suddenly, I was a cat. A big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. Oh. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Küçük kız bunları söylüyor ya. Şu an bir köpek balığı mesela yemeye çalışıyor. Ama küçük kız da yiyor aslında. O da böyle bir yırtıcı. Gözüyle baktım. Biraz da... But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Ahtapot mu yiyor? I was big. Bu şey mi ya? Kraken mi? Hani gemiyi böyle sarıyordu ya. Küçük kraken gibi ama küçük. Daha küçük. Tuvaletten çıktı. I got closer and closer. Karnım vuruldu. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. Kilise gidiyordum hem lezzetliydim. Canavar kimdi yalnız? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Odaya bak. Şimdi Grandma Louis Edie. died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Norveç'te serveti ve talihi ve talihsizlikleriyle ünlülerdi, tamam. Kendi Odin ailesi Finch var. buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son. Tamam, onlar ölmüş. Johan. Peki. On January 7th, 1937, he set sail with his family gömdü. and his house, hoping to leave the curse behind. Lanet'i geride bırakıp umuduyla ailesi eviyle birlikte... But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Evi buraya getirmeye çalıştı, tamam. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Orcas adasında Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. aile mezarında ilk gömülen kişi kızı oldu. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Kızı Edith, pardon. Yani bu Odin'in hikayesi mi oldu şu an? Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ingeborg yalnız yok değil mi? Ingeborg yok yani. Biz o zaman Eddie ile olan büyük annesine doğru, tamam. The coast of Washington. Yani 40 metrelik dalgalarla Washington kıyılarında. Send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Dragon mi? Böyle bir
sahne süsü üstüne mi düştü? Öyle bir şey. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Birkaç haftalığına ünlü oldu. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith Jr. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Demek ki. Peki. O zaman burası büyük anne. Even in her 90s. Siyah Sven beyaz. gave Sam an old camera he'd refurbished. Evet. He never eskiden put öyle. it down. Yani resimleri renklendirmek için böyle bir şey yapıyorlardı. Karanlık oda mıydı? Kırmızı oda diyorum. Karanlık oda vardı, evet. I knew Grandpa Sam had a twin. Ha, And that he büyük never anne, talked about büyük him. babası pardon. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. I think Calvin always wanted to fly. Ya atlamayacak. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Ay. Calvin, I'm not. Ya buraya, şu uçurumun kenarına salıncak mı kurulur? Yani ne düşündünüz bunu yaparken? Böyle gerçekten atlasınlar diye mi düşündünüz? The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. Bak When I was 1950'lerde younger, şey modaydı biliyorsunuz. Uzaya roket atışları. Hani astronot olmak çok havalıydı. O da olabilir 1950'ler. O da 11 yaşına kadar yaşamış. Yani After niye the funeral, küçük bunların ya? Edie roped off Calvin's half of the room. Yarısını abisine yaptı yani. Yalnız yani güzel bir fikir aslında da şimdi öldü ya adam mesela. Çocuk pardon. Ben olsam anılarını yaşatmazdım. Ya bir kutuya koyardım ama yaşatmazdım anılarını. Çünkü ölü var gibi bir şey olur yani böyle bir oda olunca. Çok saçma sonra. Sürekli onu hatırlayacağım. Hakikaten kim uğraştı bunlara? Bayağı uğraşmışlar hakikaten. I always thought of Barbara as a child star. Bunun neden böyle bir şey var? Koca ayak. Oynadığı rolle mi ilgili acaba? I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Yalnız bence 80'ler bu ya. Korkunç Of all the hikayeler. stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Barbara Finch'in sürpriz sonu. Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Şeyde bir ara yine Amerika'da ünlüydü bu çocuk yıldızlar. Hatta o Shirley Temple. Çok ünlüdür. 1940, 1930, 1930 falan. Eski yani. Now at 16, she was her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Green masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. Bu müzik de She şey found bayağı Rick's ünlü. crutch. Ay, The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. ay. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Walter? What's going on up there?
there. Walter had vanished. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Russian. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Kaç kişi? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. Hayatının performansı. Niye öyle bir şey oldu? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered. Or does that Peki comic one? Barbara ne kadar? 1944. Böyle odalarda boğuldunuz ya. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Walter? She said after Barbara died, he got as far away as he could. Çok fazla yani ölüyorlar. Öyle bir lanet var. 2005'e kadar yaşamış. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was. Or maybe I just got tired of being afraid. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Gidebiliyorsan niye gitmiyorsun zaten? Yani Bodrum'da mı yaşıyor bu adam? But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'd be happy with one more thing. I can already imagine the sun on my face. Çıktığı gibi öldüm ya. Nasıl bir hikaye bu? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Hep burada mıymış? Bence I'm sure my mom was trying to protect. Artık. Yani bu gerçek değil. Ya gerçek hiçbir hikaye değildi de. Dışarıya çıktığı gibi öldü mü adam? Ama şeyi anlatmıyor yani. Ne öldürdü anlatmıyor. Yani o yazılan benim kafamda bir şey mi canlandırıyor? Onu mu izliyoruz sürekli? Ve gerçek izlemiyoruz yani. Protect me. Tamam, güzel. Yani bayağı bir saklaması. I don't want to make the same mistakes she made. Buradan çıkmış. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left. Or maybe 2. Gerçekmiş bu yol. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Tamam, bu kedili olan Molly. Molly neden kedi gibi? Bence şey ya, hani kedi düştü ya aşağı. Bence Molly düştü aşağı. Öyle bence. Onun hikayesi öyle çıktı. Calvin salıncaktan düşen.
Sven üstüne şey düştü Sven'in. Marangoz bir ejderha falan düşmüş. Edith burayı inşa eden. Yazmış yani. Yazan kişi. Bak bu inşa etti, bu yazdı. Tamam. Walter nasıl ölmüştü? Ha, aşağıda. Oradan çıkmaya çalıştı. Tren çarptı. Barbara da yıldız. Tamam. Peki. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Neyi görüyordu? Edie said she dreamed about the old house every night. Ha, evi sürükledi okyanusa dediği gerçekten burası mı? Aa, o da doğruymuş. Bakıp ne yapayım? If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Hamile misin? Çatılarda ne işin var senin? Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Herkes ölür kanka. Böyle bir lanet gibi bir şey ben hiç inanmıyorum. O zaman hepimiz lanetliyiz. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a cute. Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Dawn! Ay kız ağlıyor mu? I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about it. Dad! Aa, düşüşünün fotoğrafını çekmiş. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Sam, büyük babası. Yalnız bu imkansız bir çekim değil mi ya? Yani o tam düşerken denk getirmek. Tamam. Gus, Dawn kızıydı. Dawn o zaman... Ha, Edith biz miyiz? Ha. Tamam. O zaman annemiz mi oluyor da? Avcı. Sevmem avcıları. Balıkçıları, avcıları. Yani ama balık avcıları daha çok sevmeyebilirim diyor. Ha bu arada yemekse yiyorsa iyi yani. Ama böyle zevkine vuruyorsa yok. Sevmem ben. Gregory. Küçük bebek miydi? I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. I wish you could have told us about the world we saw. Hayır. Ne oluyor? Küvetin içindeyim. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. Ya nasıl mutlu olabilir ya? Yani boğulmak en kötü ölümdür biliyor musunuz? Yani yanmak bile o kadar yani en kötü ölüm diyebiliyorum. Belki yanmak daha acı olabilir de ama boğulmak diyebiliyorum. Sen bunun babası o zaman. Sen o az önceki sen mi? Ha, Kay yine kadın senin karısına yazmış. Senin hatan değildi biliyorum.
O bayağı Kane hatası ya. Ailede kadın soyları yok. Erkek soyu, erkek soyu. Ama Down kadın. Kafasına göre bir soy bağı çıkarmış. Tamam. Bebeğe bakmadığın için mi öldü kadın? I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her. We don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you. Çocuk düğün istemiyor. Şu an içine aldı. Fırtınada sürükleniyor diyor. Tamam. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Fırtınadan da öldü. Ya ne biçim bir çocuk bakıyorsun sen baba? She never talked about him, but Ya baba hepsini öldürmüş. told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Bak yine ismini koyması da kötü bir şey. Çünkü adam ölmüş. Yani onu niye getiriyoruz ki buraya? O ölü miras ismini yani. Ölmüşse ölmüş. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was Babası Hint miymiş? born a year later. Ben dans ediyorum. Aha sen Hintlisin. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Sana kaldı. Babası da mı ölmüş? Daha büyük olmalıydı. Herkese mezar odası yapa yukarı taşımak zorunda kaldık. And for a while, things were good. Ama Almost siz de normal. haklısınız. Ya yer kalmaz yani erkek bir oda. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Yani bayağı yaratıcı olmuş ya. Çoğu şey denemiş, hapşırıyor. Kapı yaptı. Kapı oldu. İçine girdi. I was 4 when Milton disappeared. 9 yaşındaymış. Nasıl kaybolur ya? Çocuk mesela, arkada mesela orman var. Ormanda kaybolmuş olabilir mesela. Ama ona bakmaman lazım kendini öldürmesi için. Yani onu kaybetmek için. Lewis's room smelled very, very familiar. Hint izleri var bu odada. Gerçekten. Mariana. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. Shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first... Ayık. Yani ya kurtulmaya çalışırken bu bağımlılıktan. Ayık gezerken. Noticed the monotony of his daily life. Yani günlük hayatın monotonluğu. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. I worried about him then. Oyunlar böyle iki boyutluyken böyle bir izometrik oluyor. Ama oyun tarihinde. Bir yerler. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up and he won. Started drifting away from our reality. Evet, gerçekten kopuş gibi yani. Bir yerde sıkılıyor. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on.
In Lewisburg, he heard rumors of a... Bir dakika. Yakışıklı bir kraliçe ol. Yakışıklı güzel erkek kraliçe. Ne? Handsome queen. Bak bir yandan hala balık kesmeye devam ettim. Yani hayatı çok muhteşem değil. Hayal gücüyle güzelleştirmeye çalışıyor. His chase led him... Benim gibi. Ama uyuşturucu etkisiyle bu yani. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Vay. İşte bu da gibi. Oyunların yeni izometrikten 3 boyutluya geçiş. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Gerçek dünyada başarısız olması aslında. Bu eziciydi. Kaldıramadım. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Hayal gücü. Aynen, ben de böyle. İşten çıktı. Peki, güzel. Uyuşturucu. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. I still thought I could save him. The palace would be packed with his companions. Hani balıkların asansörü mü diyeceğim? Onda gidiyor şu an. Ölüm güzellemesi görmedim yani. Oyunda bir sürü ölüm güzellemesi var. Bir garip. Yani hiçbirinin yüzünün olmaması da bir garip. Baksana. Giyotin. Balık yalnız. Balık giyotin. And the rest I think you know. My brother was really cool. I wish you could have met him. Bitti. Ya nargile var ya odasında. Şimdi bir tek bu kız kaldı. Bu kız da ölecek herhalde. Yukarı doğru çıkıyor. Annemizin On the way back hikayesini from görmedim. Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Annesi Edie. ölmedi çünkü. Bir annesini görmedim. I wish we'd stayed. Keşke kaldı. But I understand why we left. Kaldı. Ama evet, burayı bence de terk edin. Ama bence satın birine yani. Biri kullansın burayı. Çok güzel gözüküyor. Hiç toplamamış bile. Bayağı bırakmış. Bence Edith atlayacak artık. Ya bu yukarı çıkmanın... But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Evet, kendisi. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. When my mom said the library, I don't think she knew about the other Bunları da herhalde burayı yakmak için açtınız. Ama siz gerçekten hak ediyorsunuz. Or that Edie had a key. There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. No, I've seen that house every day of my life. I started seeing things. O değil. O oğlunu öldüren geyik. Things I'd forgotten had ever existed. Or maybe I came back to them.
ev dediğin anılar yani. Yine anılar. Tamam. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Allah'ım ne oluyor burada? Niye herkes kayboluyor? Niye herkes ölüyor? Yaratıcılık da. Getting sick a lot. Kaçırma yani bunlardan koparmaya ki bunu en başta yapmalıydık belki de. The rest happened pretty quickly. O da ölecek. She got better for a while. Arkadaşlar, niye and then I was alone. The last Finch left alive. Bir tek sen mi kaldı? Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Karnında gidiyor. Çocuk. Kadın organı. Ben doğuyamıyorsam. Çocuk doğuyor. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Bu da öyle. Bunun çocuğu değil mi? Bekliyordum oradan. Çünkü neden biliyor musun? Hikayesini öğrenmeye gelmiş. Giant Sparrow. Shirley Dalmaz. Yine yaratıcı yani. Yaratıcı ya. Yaratıcılık gerçekten görerek bence. Yani bunları deneyimleyerek bir kişinin hikayesini hani yepyeniden değil, görerek belki de bir kenarda tutmak. Hani böyle bir hikaye de vardı. İlham olması. Ben çok seviyorum. Hakikaten yani. Güzel. Yani annesinin anılarına gitmiş geriye kalan. Miras kaldı. Annesi en son oturdu yazdı. Annesinin gözünden, o annesinin okuduklarını annesinin gözünden görmeye çalıştı, hayal etmeye çalıştı. Güzeldi. Hoşuma gitti. Ya bir şeyler ilham oluyor yani. Bir şeyler kafamda canlandırıyor. Çok hoşuma gitti.